A Bakers Chance Merek was an ordinary man. He woke each morning before dawn and made his way to the miller's home, gathering the grains he would need for the day. Then with his heavy sacks, he would stride up the hill to the massive outdoor oven near Lord Ulrich's home. When he arrived at his workspace, the apprentice boys had already finished cleaning the stove and adding the fresh coals to the oven for today's batch of bread. Merek would combine his ingredients, humming softly to himself as he kneaded the smooth dough, feeling the mixture coming together under his fingers. When he felt the elastic stretch of the combination, Merek knew it was time. He would set the dough aside to rise and notify the apprentices when it was ready to be placed in the oven. He always smiled as he worked. Baking brought him joy, and his life had a purpose. He loved that his creations fed the Lord and his family and nourished the people of the village. As he finished the last loaf of the day, his smile widened, delight evident on his face. The apprentice boys knew him as a jolly man, but this was different. This look said more. Merek patted the large pocket on the front of his apron and bellowed, "Today is a special day." The two apprentices eyed him expectantly but kept their mouths closed, not wanting to ruin the magic. "Tomorrow is the festival of Christmas. We shall celebrate the birth of our Lord Jesus with wassailing and merriment, and most importantly, sweets." From his pocket, he pulled the unique spices and sugars that Lord Ulrich bestowed to him each year. The boy's eyes grew wide, and looked to him with excitement. "We are to create enough sweets for the whole village," he whooped. With that, Merek and the boys got to work preparing for the feast tomorrow. Mixing and baking, drizzling the sweet, sappy goodness over the finished product. Just as the sun was starting to sink below the horizon, Merek removed the last sweet roll from the oven. "We did it, boys," he exclaimed. "Tomorrow we celebrate." Merek sent the boys home before they finished cleaning, giving them a chance for some extra rest after a hard day's work. "I'll clean this up," he told them heartily, whistling a merry tune as he put the ingredients into the giant cabinet. He swept the work area with the same care he poured into his baking, moving the broom back and forth to the music in his mind. Taking one last look at the oven, he smiled at an incredible day of work, then made his way back to his cottage in the village, alone. Trudging the whole way home, knowing all that awaited him was his cold, lonely bed. A small face framed with angelic blonde hair and hidden in the shadows of a nearby tree watched as he made his way down the hill. Elise was a plain, unpretentious laundress working in Lord Ulrich's household. She never complained about the chores and was often the first of the laundry girls to arrive. This morning the giant iron cauldron was already warming under the coals. Muriel, the eldest of the washerwomen, was smiling broadly. "What is it?" Elise asked, the curiosity plain in her voice. "Today, we have double the work," Muriel said and paused, building the intrigue. "Well, I don't imagine that is what has you smiling," Elise giggled. "Out with it, it's the Christmas festival tomorrow." Muriel exclaimed happily, "Lord Ulrich always gives us a day to celebrate, with an amazing gathering. You will love it." An immense grin spread across Elise's face as she got to work setting out the metal washboards and filling the basins with warm water. An idea was forming as she settled in to scrub the dirty clothes. Elise was a dreamer. When she first arrived to work for Lord Ulrich, she had become fascinated with the idea of becoming a baker. The warm smell of the fresh bread cooked each morning would make her mouth water with delight. When the baker had called for apprentices, she went, feeling hopeful, but instead, the steward's two young sons received the positions. She hadn't even a chance to state her interest. Instead, each day when she had finished her duties, she would sneak down to the massive outdoor oven and hide behind a nearby tree, learning what she could. When the apprentice boys or the baker wasn't looking, she would snatch up the discarded flour or a broken egg that was not used and stored a few hot coals in one of the unused small pots. After the bakers had cleaned up and left for the night, she would creep in and practice the skills. She loved watching the baker. He was a genius, and his passion for the craft showed true on his face. If only she could train under him for real. She could be a master. Elise made do with what she had and had become quite adept at baking. Each morning that followed, Elise would be sure to bring her creation to the serving girl that got the Lord his breakfast. The girl told Elise that Lord Ulrich always raved that he had the best baker in the lands. These words made Al
Cơ hội của một thợ làm bánh Merek là một người đàn ông bình thường. Anh ấy thức dậy vào mỗi buổi sáng trước bình minh và tìm đường đến nhà của người xay sắt thu thập các loại ngũ cốc mà anh ấy cần cho cả ngày. Sau đó, với bao tải nặng của mình, anh ta sẽ sải bước lên đồi đến lò nướng lớn ngoài trời gần nhà của chúa tể Auric. Khi đến không gian làm việc của mình, các chàng trai học việc đã hoàn thành việc lau dọn bếp và thêm than tươi vào lò cho mẻ bánh mì hôm nay. Merek sẽ kết hợp các nguyên liệu của mình, khẽ ngâm nga một mình khi nhào bột mịn, cảm nhận hỗn hợp quyện vào nhau dưới ngón tay. Khi cảm thấy sự co giãn đàn hồi của sự kết hợp, Merek biết rằng đã đến lúc. Anh ta sẽ đặt bột sang một bên để bột nổi lên và thông báo cho những người học việc khi nó đã sẵn sàng để đưa vào lò. Anh ấy luôn mỉm cười khi làm việc, nướng bánh mang lại cho anh niềm vui, và cuộc sống của anh có mục đích. Ông yêu rằng những sáng tạo của ông đã nuôi sống Chúa và gia đình ông và nuôi dưỡng người dân trong làng. Khi ăn xong ổ bánh cuối cùng trong ngày, nụ cười của anh ấy nở rộng hơn, vẻ vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt anh ấy. Các chàng trai học việc biết anh ta như một người đàn ông vui tính, nhưng điều này lại khác. Cái nhìn này đã nói lên nhiều điều hơn. Merek vỗ vào túi lớn phía trước tạp dề của mình và gầm lên, hôm nay là một ngày đặc biệt. Hai người học việc nhìn anh đầy mong đợi nhưng lại ngậm chặt miệng, không muốn phá hỏng phép thuật. Ngày mai là lễ hội Giáng sinh. Chúng ta sẽ kỷ niệm ngày sinh của Chúa Giêsu của chúng ta bằng thuyền buồm và niềm vui, và quan trọng nhất là đồ ngọt. Từ trong túi của mình, anh lấy ra những loại gia vị và đường độc đáo mà Chúa tể Auric ban tặng cho anh mỗi năm. Đôi mắt của cậu bé mở to và nhìn cậu với vẻ phấn khích. Chúng tôi phải tạo ra đủ đồ ngọt cho cả làng, anh ấy đánh trống lảng. Sau đó, Merek và các chàng trai bắt tay vào chuẩn bị cho bữa tiệc vào ngày mai. Trộn và nướng tạo ra một thành phẩm ngọt ngào thơm ngon. Ngay khi mặt trời bắt đầu lặn xuống dưới đường chân trời, Merek lấy cuộn bánh ngọt cuối cùng ra khỏi lò. Chúng tôi đã làm được, các cậu bé, anh ấy thốt lên, ngày mai chúng ta sẽ ăn mừng. Merek đưa các cậu bé về nhà trước khi họ dọn dẹp xong, cho họ cơ hội nghỉ ngơi thêm sau một ngày làm việc mệt mỏi. Tôi sẽ dọn dẹp cái này, anh nói với họ một cách chân thành. Huýt sáo một giai điệu vui vẻ khi anh ấy đặt các nguyên liệu vào chiếc tủ khổng lồ. Anh quét khu vực làm việc với sự cẩn thận như anh đổ vào lò nướng của mình. Di chuyển trổi qua lại theo điệu nhạc trong tâm trí, nhìn lại chiếc lò một lần cuối, anh mỉm cười với một ngày làm việc đáng kinh ngạc, rồi quay trở lại ngôi nhà tranh trong làng, một mình. Dạo bước cả con đường về nhà, biết tất cả những gì đang chờ đợi anh chỉ là chiếc giường cô đơn lạnh lẽo của anh. Một khuôn mặt nhỏ nhắn với mái tóc vàng hoe như thiên thần ẩn mình trong bóng cây gần đó đang dõi theo khi anh đi xuống đồi. Erlai là một cô thợ giặt giản dị, khiêm tốn làm việc trong gia đình của lãnh chúa Auric. Cô ấy không bao giờ phàn nàn về việc nhà và thường là người đầu tiên trong số các cô gái giặt là đến nơi. Sáng nay, chiếc vạc sắt khổng lồ đã nóng lên dưới lớp than. Muriel, chị cả trong số những người phụ nữ giặt giũ, đang cười rất tươi. Nó là gì? Erlai hỏi, giọng nói đầy tò mò. Hôm nay, chúng tôi có gấp đôi công việc, Muriel nói và tạm dừng, xây dựng âm mưu. Chà, tôi không tưởng tượng đó là điều mà bạn đang cười, Erlai cười khúc khích, hãy cố gắng lên. Đó là lễ hội Giáng sinh vào ngày mai. Muriel vui mừng thốt lên, chúa tể Auric luôn cho chúng tôi một ngày để ăn mừng, với một cuộc tụ họp tuyệt vời. Bạn sẽ thích nó, một nụ cười tâu tuét lan rộng trên khuôn mặt của Erlai khi cô ấy phải làm việc sắp xếp các tấm ván rửa bằng kim loại và đổ đầy nước ấm vào các chậu rửa. Một ý tưởng hình thành khi cô bắt tay vào công việc giặt giũ quần áo bẩn. Erlai là một người mơ mộng, khi mới đến làm việc cho lãnh chúa Auric cô đã bị cuốn hút bởi ý tưởng trở thành một thợ làm bánh. Mùi ấm áp của chiếc bánh mì mới nấu vào mỗi buổi sáng sẽ khiến miệng cô ứa nước miếng thích thú. Khi người thợ làm bánh gọi người học việc, cô ấy đã đi, cảm thấy hy vọng. Nhưng thay vào đó, hai cậu con trai nhỏ của người quản lý đã nhận được vị trí này. Cô ấy thậm chí còn không có cơ hội để bày tỏ sự quan tâm của mình. Thay vào đó, mỗi ngày khi hoàn thành nhiệm vụ, cô sẽ lẻn xuống cái lò lớn ngoài trời, và nấp sau một cái cây gần đó, học những gì có thể. Khi các chàng trai học việc hoặc thợ làm bánh không nhìn, cô ấy sẽ lấy bột mì bỏ đi hoặc một quả trứng hỏng không dùng đến và cất một vài cục than nóng vào một trong những chiếc nồi nhỏ không dùng đến. Sau khi những người thợ làm bánh đã dọn dẹp sạch sẽ và để qua đêm, cô ấy sẽ vào và thực hành các kỹ năng. Cô ấy thích xem Baker, anh ấy là một thiên tài, và niềm đam mê nghề thủ công của anh ấy thể hiện rõ trên khuôn mặt anh ấy. Giá như cô có thể huấn luyện thực sự dưới trướng anh, cô có thể trở thành một cao thủ. Erlai đã làm với những gì cô ấy có và đã trở nên khá thành thạo trong việc nướng bánh. Mỗi buổi sáng sau đó, Erlai chắc chắn sẽ mang tác phẩm của mình đến cho cô gái phục vụ đã lấy bữa sáng cho lãnh chúa. Cô gái nói với Erlai rằng chúa tể Auric luôn luôn khen ngợi rằng ông có thợ làm bánh giỏi nhất vùng đất. Những lời này